Thank you for all your work making this possible, Pablo, and to make all this technology work. Wonderful that we can communicate and collaborate. Можливо, і також завдяки цим технологіям можемо взаємодіяти, співпрацювати. Вітаю вас із Північної Англії. Мені дуже приємно бути частиною розвитку пермакультурних досліджень, долучитися до цього з Північної Англії. It feels very significant in terms of my key professional role at the moment, which is as research coordinator in ECHOLISA, a European-wide network of permaculture networks, eco-villages, transition groups, and some other related forms of групі, пов'язаної з поселенням і перехідним рухом. Something we're really conscious of is that we have a bit of a Western Europe bias at the moment. One of our key pieces of work is to strengthen our connections, involve people from Eastern Europe more closely. So it's really nice to be making the connection this way and seeing some of the great work. Людей із Східної Європи, тому мені дуже приємно, що я можу зробити. So what I'm going to do in this presentation is share a little bit of my own personal permaculture research journey and show how perhaps led into my role моїм шляхом в пермакультурі. And in particular the ways permaculture design is influencing the set of key strategic elements of our work in knowledge and learning. Пов'язана пермакультурний дизайн із основними стратегічними елементами навчання. So in reflecting on this, I thought I'd get a little bit biographical in ways it's quite appropriate. I'm actually outside my ECHOLISA work at the moment, working on a book on permaculture and shamanness. Долучитись біогеографічний якийсь метод, да, і він пише якусь книжку для мережі ECHOLISA. The start of this phase of my journey in 2008 was a time of many firsts for me. I was in my first proper university job. У 2008 році, вперше після аспірантури, він займався якби справжньою такою університетською роботою по антропології. And I'd also got involved in the local transition in this severe transition. Також я був залучений в місцеву прохідну ініціативу, і також був великий пермакультурний компонент. In September that year I did my first introductory permaculture training. Того року я зробив перший курс, вступний курс пермакультури. There was an interesting synergy between the two. So I had some knowledge and practical experience of permaculture and projects before I did the first training. But like many people, I conflated permaculture with its application у мене вже був певний досвід, і тому це був цікавий досвід. The real revelation for me on that course was that permaculture is a design дизайном земельних potential applications in social as well as material fields. Тобто я був знайомий, я так розумію, з використанням як соціального, так і матеріального галузях. A reinvention of traditions that allegedly originate in various Native American groups. I'm not entirely comfortable with the notions of cultural appropriation it might entail, but it's a very powerful experience. Я так розумію, про культурну доцільність цих пермакультурних знань, і не всі викладачі це враховують. Is a symbolic representation of the womb of Mother Earth, where we'd enter and be sort of cooked for the night in this intense heat and humidity and emerge reborn in the morning. After doing that, I woke on the floor of a yurt with a vision
above me as tangible a vision as I've ever seen that integrated my interest in permaculture У нього було and my якесь professional work as a бачення, researcher. видіння, де This він побачив vision інтегрований was свій інтерес в anthropology пермакультурі, as not як being це все a поєдналося science з of пермакультурою, analyzing антропологією, culture, наукою as документування. an applied endeavor, just as І permaculture от саме якби пермакультура давала таке прикладне використання for цих mutual beneficial relationships знань. among components for this applied ecological anthropology to Тобто така от nurture прикладна cultural diversity застосування through прикладної культурної synergistic антропології and in doing so до природи, contribute to культурного trajectories of social and різноманіття ecological і realizing that структури that's екологічного, да, і соціальних a principle that can be applied in research, as in pretty much any other social field. I've Тобто since це принципи, які можуть acted on бути that through застосовані в дослідження, так my само, як і career майже as, в say, будь-якій as a соціальній feral researcher галузі. broke out of the university system and fully immersed myself in transition permaculture and Тобто я вийшов якби з університетської системи, і я повністю себе присвятив перехідному руху, да? So this started to happen through collaborations with Transition Durham. We started to find ways to link my university work with our practical work in the Тобто community. він в одній з Over спільноті time, Дорум, we як began to назва, realize він that we поєднав actually свої unconsciously університетські знання із applying практичним permaculture застосуванням methods and перехідного principles, because that's how we did things in that transition group. It was perfectly natural. І це було дуже природно. When that came to conscious realization, that allowed us to start to systematize those approaches, which I went on to explore more deeply in тобто я my role in досліджував the і Transition Research Network, систематизував різні підходи, які various застосовуються в other like-minded researchers and people from Transition Network. We did a lot of experimentation in event design and project тобто design. вони багато робили експериментів, дизайн подій, проєктів і застосування пермакультури як методології для досліджень. Mentioned later, just at the end in the resource list. Про це я згадаю в списку ресурсів. Experience from this incrementally built up and became a vital part of the design of Echolesa from about 2013 when people started first to discuss the need for тобто з 2013 року це лягло в систему організації Echolesa. To examine how that would actually work, and knowledge and learning were centrally integrated as one of the core pillars of that тобто work. як інтегрувати знання і навчання. І перші якби такі кроки, які дослідження проводилися з Лісабонським університетом, який досі є активним членом мережі Echolesa. Design features feed in strategic considerations, but were influenced by these ongoing experiments at various levels. For one example of a relevant output, the first book that we produced through Echolesa was permaculture based. It's a short book by Jill and myself with various other contributors on permaculture and climate change adaptation. Перша книжка, в якому зробили це мережі Echolesa, це пермакультура та адаптація до зміни клімату. Вона була представлена на міжнародній пермакультурній зустрічі в Кубі 2013-му, хоча вона не є чисто академічною працею, але це вона представляє наше бачення, яке ми мали на той час, про практичне застосування пермакультури до кліматичних. Тобто це туди поєднувалися і університетські дослідження, і колективні знання наших акумульовані в наших мережах. Тому, в принципі, як чисто академічний проєкт, можливо, це не могло існувати. Researchers polyculture, for which the forest garden, as an example of a forest garden, just
Інший приклад – це дослідження полікультур, наприклад, лісосади. Тобто для мене це лягло якби в основу мого мировоззрення, є поєднання різноманітних продуктів, нагромадження. World-leading research for high-impact publications, which I began to view as the topmost layers in the forest garden, the high canopy trees. Тобто, фактично, якби це імітує структуру лісового саду з різними ярусами. Це система накопичення знань. Research becomes richer when it's approached in a participatory fashion, and particularly in the ways that permaculture design informs. Тобто дослідження, які ми проводили в еколіз, вони збагачувалися тим, що вони в них застосовувалися принципи пермакультури, вони були більш партисипативними. Багато туди поєднувалися спільноти і знань, яких бралися, акумулювалися з цих спільнот. In research becomes an important yield. So we're moving right up from the soil of how we grow and how we nurture and nourish each other and ourselves through this work, or through impacts directly within our local communities. Я так розумію, що якби в цьому дослідженні вони ще й отримали розуміння свого персонального росту. And we found when we integrate these lower level yields, that the quality and the value of yields at all levels is magnified. Тобто це ми отримували якусь продукцію, результат, якийсь вихід на різних рівнях, і була дуже велика синергія. Що нагадує поєднання агроекосистем. Ага, окей. We're just switching here to a different presentation which summarizes the design of what's become a key element in the knowledge and learning landscape. Отже, я тут хочу узагальнити основні елементи, які складали ландшафт, базу нашого навчання і знань. A culmination in some ways of this systematic application of permaculture design thinking. Тобто це щось типу системного застосування пермакультурного мислення пермакультурного дизайну. Як ми створюємо нові знання, я так розумію, що це якось поєднання цілей і місцевих практик, які є специфічні для даної спільноти, тобто як це все поєднується в генерації знань. Permaculture does that, and this is one of the conclusions we've reached in terms of developing a collective shared resource for that seeks to serve and invites the input of practitioners and practitioners. Тобто один із висновок, до якого ми дійшли, це колективна обмін ресурсами і долучення до цього практиків, зокрема і дослідницької спільноти Східної Європи є дуже для нас важливим. The design process we can describe as following the SADE design framework: survey, analyze, design, and implement. And all those stages very visible in the process that's gone into setting acknowledgement. I just said that it's 10 minutes till the end. Okay, thank you. 10 minutes to the end of the presentation? Yeah. Or the session? All session. So if we
shift into the survey phase, which, as I said, the survey phase Отже, переходимо до стадії дослідження. The survey phase incorporates a lot of this learning over the years from Transition Network, from the Transition Research Network. Вона акумулює багаторічні дослідження з мережі перехідного руху. Всі наші членські ініціативи, екопоселення, перехідні міста, перехідні поселення. Тобто акумуляція всіх цих знань різного масштабу, різного рівня формалізації. We see what happens. If we have time, we document and report it. And above all, we learn. Ми це все документуємо, записуємо, публікуємо. Zooming into the next view. Specifically in terms of the identification of resources. Стосовно ідентифікації наявних ресурсів, ми проводимо багато тренінгів, багато формалізації цих знань різного рівня, різні пермакультурні дипломи, навчання з створення екопоселень, створення перехідних міст. Тобто цими от мережами багато таких тренінгів проводиться для молодих ініціатив. Most of the key member movements of ECOLESA are already undertaking their own research initiatives. So we have the Permacультура International Research більшість Network, з цих рухів, як ECOLESA, глобальна всесвітня мережа дослідників пермакультури, вони також проводять ці дослідження. All of which offer different lenses on this, and all of which could benefit from more synergy, more interconnection, more connection. І, звичайно, що всі ці дослідження, вони тільки виграють від більшої співпраці, від більшої синергії. High levels of formal expertise in research, like Lisbon University. Наприклад, в Лізбонському університеті є дуже великий досвід проведення пермакультурних досліджень, які ми можемо інтегрувати в ці мережі. Але, звичайно, що у нас є і цілий ряд обмежень. Тобто знання фрагментовані, спосіб генерації, їх документація, формалізація, доступ до академічних знань. І те, що неформальні знання мало визнаються. Тобто ці практики часто не визнаються в академічному середовищі. І часто їх знання, досвід, він часто не доступний до інших людей. The problem solution is with a cultural clash between the predominant knowledge regimes. Тобто це як певне як культурне зіткнення між основним сучасним способом генерації знань і тим, який був би більш доцільним для нас. Слідуючий, да? The solution that's embedded within the problem is that many of these movements and initiatives within ECOLESA, through their own activities and research and learning, are demonstrating and experimenting with alternative approaches. Багато із цих рухів вони експериментують з альтернативними способами аналізу знань, підходами. In that we've, so moving on to the slide on design principles and design criteria, then the certain permaculture principles illuminate this: capture and store energy
in terms of Тобто treating є data as принцип energy, пермакультури data as уловлювати resource, і information as зберігати resource. How do we енергію, better use for appropriate ресурси. documentation, Це reporting стосується processes? і How do we генерації avoid that знань, knowledge і going to waste? Being відповідного lost in правильного order to reduce документування the waste наших risk? Well, знань, the formal research effort, how do we make як that useful by поєднувати, bringing як робити більш доступними formal and формальні informal research дослідження, processes together and linking і так само з efforts of неформальним practitioner проєктом, communities. процесом So дослідження, that led us як to це все доносити identify a до whole практики series і of як брати знання principles від for практики. a new approach being open source, Тобто inviting наш wide підхід – це participation in відкритий inclusive проєкт. different types of knowledge and processes of documentation, Запрошуємо різні ініціативи долучатися до генерації цієї бази знань. practice focused, and ensure I won't go into the details of these, but the two design solutions we came up with are the knowledge commons, this open source shared resource to Тобто є типу база знань, це такий вільний ресурс в вільному доступі. Тобто це такий дуже гнучкий трансдисциплінарний підхід і платформа. 3 хвилини. Tom, 3 minutes till the end. 3 minutes. Okay, so we're on the implementation slide now. The white circle haven't so the presentation's got a little bit behind, but that sums up the key elements and processes. And in fact, we can flip straight back to the PowerPoint, the fourth slide to okay. We've got a whole series of те, що стосується that we're seeking to integrate into this. Тобто у нас зараз є багато інструментів, і ми думаємо, як це все інтегрувати. A wiki that is the centerpiece of a lot of this effort, and the idea that this becomes a space where everybody who's interested in ми хочемо створити такий простір, де кожен, хто зацікавлений в навчанні і обміні знаннями про пермакультури, про екопоселення, про перехідний рух, вони б могли тут ці знання отримати або ними поділитися. Contribute and share and become a co-creator. The idea is that each of us contributes what we best can. Тобто ідея в тому, що кожен із нас долучається до цієї бази знань тим, в чому він найкращий, те, що він знає найкраще. І ділиться своїми знаннями і експертизою. Тобто це копія сторінки, сторінка, ви бачите, де ці знання зібрані. І нам насправді дуже мало відомо, що відбувається в плані пермакультурного руху в Україні і взагалі в Східній Європі, тому нам би хотілося, щоб ви долучилися, ділилися цією інформацією. І також говорячи про міжнародну мережу дослідників пермакультури, ми також думаємо, наскільки він би був корисний, цей інструмент для цієї мережі, для того, щоб розвивати пермакультури. Тому я вас запрошую зі мною зв'язуватися, обговорювати це питання. І на останньому слайді ви бачите список деяких наших продуктів, написаних нами документів. Just second to bottom there is the link to this wiki. You're welcome to look at. Ви бачите одне посилання, тобто це воно в відкритому доступі, я так розумію, да? І його можна частицю прочитати. Да, можете читати, можете ділитися. Да, це все. Дякую вам. Чи маєте ви якісь запитання? Thank you very much, Tom. I think that we have a time, for a couple of questions. Чи є якісь запитання? Вони роблять дослідження і
вони їх публікують в наукових журналах, чи якісь інші, тобто було сказано про not recognized. So there was a question about research, the research which you are conducting. Where do you publish it? Do you publish it in the academic journal? Because you mentioned that the research are not properly recognized. So could you explain on that a little bit? Yeah, we in this forest garden model, we recognize the importance of academic publications as one of the many. So what we see as important about that is that when we publish in academic journals and high-impact journals, then that helps to give visibility to permaculture. It helps to make researchers aware. It helps to develop the evidence base. Повідомити, інформувати дослідників про наші дослідження і також підняти інтерес науковців до пермакультури. So that's something that we don't prioritize above everything else. Хоча це і не стоїть на першому місці для нас, але ми розуміємо, що це важливо мати публікації в наукових міжнародних журналах. We also seek to think it's important to use other formats where але також важливо використовувати інші формати донесення знань. And they're also more accessible. І також, щоб ці інші формати були більш доступними для недослідників, для практиків, були також доступними на різних мовах. Yeah, we also favor informal outputs, and in particular, one function of the wiki. І також, звичайно, що є і неформальний продукт. Summarize relevant academic research. І, наприклад, вікі, платформа, яку ми використовуємо, вона дозволяє поєднати академічні дослідження. Тобто можна отримати інформацію про всі академічні дослідження за певною темою. Тобто це і легко ці знання знайти, і також вони знаходяться в такому форматі, який легко доступний практикам. Thank you. Чи є якісь ще запитання? У нас час вийшов вже. Okay, maybe just the last quick question, if possible. So basically, now we are also in Ukraine and in Eastern Europe. We are going to integrate several networks like GEN, Land Network, Permaculture Centers, WOOF networks. And in terms of this accumulation of knowledges, what would you suggest us? Because also we are developing permaculture research. For example, in October last year, we organized the conference Permaculture of Academia, which was dedicated to permaculture education in the university and also part to research. So now we need some fresh ideas how to integrate this research component with this networking component of integration of different movements, just to have some good output. Well, you're certainly doing going about it the right way, just by bringing people together. Тобто ми намагаємось поєднати людей з різних мереж в Україні, мережа ленд, екопоселень, мережа пермакультурних центрів, мережа ферм. Також ми проводимо дослідження, і він каже, що ми рухаємось в правильному напрямку. Ми організовували конференцію пермакультури для академії, для того, щоб проводити дослідження і навчальні програми для these processes and from this consideration of shared and collective needs. Тобто нам потрібно ідентифікувати якісь потреби і ідентифікувати якісь доцільний для наших клімату, для нашого середовища України і Східної Європи потреби і способи ділитися цими ресурсами. The conversation and anything that we can support from our experience, from our tools, it's with this all it's extremely practical.
Тобто вони можуть підтримувати своїм досвідом, але також вони можуть підтримати своїми інструментами. Оцим, от, що він показав, які... coming together across networks and movements and across countries. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб розширювати взаємодію між мережами, а також між країнами. І щоб більше всього відбувалося на місцевому, національному і міжнародному рівні. There's an interest and ways for you to get involved, that will greatly enrich what we're doing. Тобто, якщо у нас є інтерес долучитися до їхньої ініціативи, це дуже збагатить це все. Ми можемо разом розробляти цю базу знань. Very available to connect with and support that process, however's helpful, and the information about what we've done is some of it's available through the publication, some of it's still being released. Він дуже доступний до співпраці, щось вже у них опубліковано, щось буде опубліковано, заплановані певні публікації протягом наступних кількох місяців, тому ви можете долучатися з вашими знаннями до їх запланованих публікацій, і він буде радий співпрацювати в цьому.